Yes, I think we shall start or what? Yes, we can start. 97. Let's make 100 and start. 100. 100. Sainatham Jatatshishyam Shri Upasani Sadgurum Devim Godavarim Chaiva Vande Guru Parampara. Many Indian classical stanzas, shlokas are made in the chanda, that is high low, in the rhythm. Многие древние индийские шлоки и тексты, они сделаны по принципу чанда. Чанда — это поэтический слог, который соблюдает определенный ритм. И этот ритм — это вверх-вниз, то есть повышение, понижение, повышение, понижение. And the terminologies used to explain the aura of the deity are very much supportive to ascend ourselves in the meditation. И та терминология, которая используется во всех этих текстах, она очень поддерживающая для нас, она стимулирует к тому, чтобы мы повышали наш уровень сознания. So even the little understanding of those Sanskrit terms and then chanting those things in that classical rhythm automatically gives a gati, a specific discipline to your breath. Whenever there is a specific discipline to your breath, then that breath gets transformed into prana. То есть не только сама информация, сами тексты полезные для нас, но и тот процесс, когда мы эти тексты вслух читаем как мантру, они стимулируют наше тело, наше сознание, наши дыхательные циклы подстраиваться под определенный ритм. И эти ритмы, когда мы их часто повторяем, они постепенно совершают эволюцию внутри нас и переводят нас на более высокие уровни сознания. And those words are also organized in such a fashion, such a style, that when you pronounce those words, then it gives strokes of the tongue in certain zones of your upper part of the mouth. And in that particular regards, the sound which comes out has some specific wavelength, so that these wavelengths are termed as matrukas. And when sounding and resounding of the matrukas happen, then it creates a abode of deities in your surroundings. And that's the reason why this chanting has great importance in Oriental philosophy. То есть именно поэтому чтение мантр и различных древних текстов, в том числе и философских трактатов, имеет огромное значение в древней ведической культуре, потому что даже те слова, которые подобраны определенным образом, там, когда вы их произносите, у вас активируются определенные части горла, ротовой полости, определенные части неба, кончик языка. И подобным образом, когда вы их произносите, вы запускаете некие вибрационные звуковые волны, и эти волны, они создают божественное звучание. И это божественное звучание, оно переструктурирует ауру вокруг вас, и оно усиливает вашу ауру именно сверху, то есть это и защитная функция, и функция, которая больше ведет к осознанности, да, функция, которая идет больше к просветлению. Better if we can chant those things, but if you can't chant, then there are some classical masters also available on the YouTube who have chanted those stotras, those shlokas. So in the morning,
just listening those shlokas and listening to the chants by chandas itself will give ascension of the prana because of rhythmic breathing happening in you. И хорошо было бы, если бы вы это сами все читали вслух. Но, безусловно, не всегда у нас есть возможность это сделать, и это иногда просто трудно. Поэтому другие есть мастера, я думаю, их много в интернете, которые прочитали уже эти сутры, стотры, шлоки за вас, и вы просто их слушаете. И даже когда вы их слушаете, подобный же эффект происходит. Да, запускается некая волна, которая просто переносит вас на более высокие уровни сознания. Even just 21 times pronouncing Om itself has a great meaning. So in the morning, before doing any breathing technique pranayama, if very loudly you can resound here this whole passage from where the breath passes by Om. So the Om, it contains at the base U, which covers the whole passage up to the lips, and Ma, that is the closure of the sound path by the lips, and then prolong. Then that Im has again ascending sounding, which gives energy to the Sahasrara. So that's the beauty of Om. So 21 times chanting of the Om is also enough for creating a platform from where you are going to get the journey of the ether. И даже у вас по каким-то причинам, если нет возможности читать или слушать эти большие мантры или стотры, вы можете просто повторять звук Ом каждый день 21 раз. Три вот эти буквы, да, звучания в звуке Ом, О, Ум, они все направлены тоже таким образом, что активируют большое количество энергии, перенаправляют ее правильным образом и напитывают ваше тело, ваше тонкое тело энергией праны, и эта прана, она напитывает сахасрару. Сахасрара, да, это наша верхняя чакра, которая помогает нам идти по пути восхождения, да, продвигаться по спирали и постепенно развиваться и духовно расти. Поэтому просто даже чтение одной вот этой мантры Ом, оно очень важно, и оно может творить настоящие чудеса. So before start of any such travel, one should sit quietly and should give orders by the thought to your mind that for next some moments, next some minutes, this is going to give your connectivity to the Almighty, to that power from where everything originates. So that sensitivity and seriousness of that particular sermon is very much important, and that everybody should give before going in all this process of transformation. Соответственно, каждый раз перед тем, как делать какую-то пранаяму или крию, если вы просто садитесь и готовитесь прочитать мантру Ом, вы должны настроить себя и свое сознание на то, что вы делаете очень серьезный, очень важный процесс, и все ваше тело, все ваши тонкие тела, все ваше сознание, они выстроятся в одну линию, готовые осознавать все будущие возможности, которые вы можете в свою жизнь привнести такой простой практикой. И эта настройка перед практикой, она тоже вам очень поможет. Even the physical exercises which one might be doing in a gym, if that is done with some rhythm, then that rhythm has a fantastic capacity to create the energy, intuitive energy on the platform of the neurons, and whole neurological system gets aligned, and that's
happens because your way of thinking, your actions are coordinated by some specific rhythm. So all these techniques are to put yourself as a physical phenomenal being, as a psychological being, as a spiritual being in some rhythm. Соответственно, даже если вы просто идете в спортзал и делаете обычные физические упражнения, если перед их началом вы прочитаете мантру «Ом», и если вы эти упражнения будете делать, соблюдая определенный ритм, соблюдая определенные циклы, то запустится тот же самый процесс, и вы, получается, любое ваше физическое действие можете превратить в божественное действие. Когда перестройка будет на всех уровнях, на всех каналах, на всех ваших тонких телах и энергетических, и вы за счет правильного ритма и правильного цикла сможете действительно ускорить вот эти благостные реакции, которые направлены на все возможное всестороннее развитие вашего существа. When your two rivers come together, meet at each other and go ahead as the one unified flow, in that case, there are three rivers. Two rivers, and this becomes a totally new river after the unification of these two streams. So unification of the two streams creates some third thing, some new element emerges out of confluence of two streams in a positive way. That's what we see whenever North Stream and East streams are in positive confluence. It emerges out the Apa Vatsa, that is Tirth of the northeast, and the Shikhi, that is the flame in the corner. So, positive confluence, a unification of two rhythms has a great meaning. Соответственно, когда две реки сливаются в одну, это некое тоже подобие божественного действия, потому что у нас уже больше не две реки, да, у нас не одна большая река, у нас на самом деле образуются три реки, три некие потока, то есть две реки, которые были отдельно, и одна вот эта общая река третья. Подобным образом, когда у нас в доме происходит положительное слияние севера и востока, да, активация одного из самых главных делений апа-апа-ватса, то мы получаем такую формулу, что 1 плюс 1 равно не 2, а равно 11. Да, то есть мощь, сила увеличивается в разы. И мы получаем все самое благостное, да, что, в принципе, от этого положительного слияния можем добиться. So whenever you sit in some posture of form, and do the Trataka at the point of Agya Chakra or outside at 8 feet level in the same plane, if you put a flame which is out of pure cow ghee and cotton and focus on that particular flame and do the resounding of the pranava, that is Om, then two different energies. One is the light, the other is the sound, and its confluence happens in a perfect specific form of your body. So there lies a correlation and confluence and correction of three different dimensions in you. So this particular understanding, when you sit for any type of such processes, is very important, because understanding itself is the real fourth dimension, which has profound capacity to transform yourself and to create the new, totally new journey of your life. Соответственно, когда вы садитесь ровно, приводите тело в ровное равновесное положение, садитесь делать тратаку и смотрите на свечу, у вас пламя ги горит, у вас одновременно активируется несколько процессов, вот так же, как в примере с рекой. То есть, с одной стороны, у вас идет активация света, да, с другой стороны, у вас идет активация звука, потому что вы смотрите на огонь и начинаете читать мантру. И подобным образом вот эта звуковая и световая волна, которые максимально положительные, они объединяются в нечто абсолютно новое. Они создают некий новый вот этот звуковой волновой фон,
который запускает ваше будущее путешествие в новую лучшую жизнь, в жизнь, которая будет происходить на абсолютно другом качественном уровне. И именно это важно, что несколько процессов объединяются в один, и он становится максимально мощным и обогащает все ваши ресурсы. As in case of any form of the house, when we open out that form to north and east, then one is the source of prana, which contains a positive fire element, and the other is the energy that contains a water form or jalatattva. They both are enemy to each other, but how the unification happens with each other, then the transcend of the light get polarization and connectivity through the perfect form with your mind, then the revolution in the body happens, which we call as the radical change in event manifestation. Соответственно, в доме, когда мы усиливаем наш северный поток и усиливаем восточный поток, происходит наполнение пространства самой благостной энергии огня и самой благостной энергии воды. Они сливаются и заставляют вот эту вот всю общую энергию обогащать все другие участки дома. Соответственно, вот этот процесс тоже очень похож на то, про что мы говорим, потому что, по сути, у нас происходит положительный процесс поляризации энергии, закручивания энергии по мандале, и создается некий эффект, который мы с вами в Васту называем радикальные изменения в привлечении событий, которые с нами в жизни будут происходить. Потому что в правильной форме дома, с правильными потоками, с их правильным слиянием и правильным взаимодействием, только тогда у нас будут происходить правильные события, и вентология начнет улучшаться. So when the physical phenomenal plane goes in the silence by some specific mudra, and mind is at some bhumika that is clarity, understanding, that you are now getting connected to the existence which is profound, all-pervading, and beyond these physical limitations. If you have this bhumika, this understanding at the heart, which is termed as the shraddha, then from that moment itself the transformation of the person starts and the connectivity with the profound nature begins. Соответственно, когда вы успокоите свое тело, сначала приведете его в порядок, это можно сделать за счет дополнительной мудры. А когда вы потом успокоите свой ум и приведете его в вот это состояние ясности, состояние умиротворения, вот как происходит объединение ума и тела, и это объединение работает так же, как слияние двух наших рек, приводит к полной перестройке всего нашего существа. Потому что когда тело спокойно расслаблено и когда ум спокойно расслаблен, только тогда мы можем достичь некого сверхсостояния, особого состояния, из которого мы и перезапускаем нашу жизнь, и события в ней начинают проистекать абсолютно иным образом. This bhumika, this shraddha, this understanding, this attaining the correct form itself means you have started knocking all those divine doors from where the consciousness is going to get connected with the sacred souls and deities. Это состояние полного понимания, спокойствия ума называется бхумика, или оно называется шрадха. Это значит, что, по сути, ваше сознание начинает стучаться в двери просветления. Вы получаете дополнительный ресурс из огромного количества света, огромного количества мудрости, и он, конечно, вас переносит абсолютно в иное состояние бытия, из которого все самые прекрасные события могут случиться, и вы запускаете вот этот новый цикл путешествия в вашей жизни на абсолютно иные орбиты. So first it is the physically, second it is the psychologically,
And third, it is the intellectually. If you understand the importance, then automatically the seriousness and sensitivity needed in whole process is attained by your consciousness. And that's the real first step. Unless you come to this minimum prerequisite of this subject, miracle doesn't start. То есть вы должны добиться единения на самом деле на всех трех уровнях. Ваше тело должно быть спокойно, расслаблено и готово, да, в правильном положении. Ваш ум должен быть спокойно расслаблен на психологическом уровне. И ваша голова, то есть именно мозг, да, на интеллектуальном, на ментальном уровне тоже должен быть абсолютно расслаблен и готов к этому. Именно вот эти три первичные параметра, они необходимы для того, чтобы наше путешествие, в принципе, могло состояться. Да, это первый важный шаг, этап подготовки, и мы на всех трех уровнях должны себя к этому подготовить. So, if you are sitting on a chair, then keep distance between 2 feet by 18 inches. And just sit like this with your palms on your knees, or like this. То есть, как мы готовим свое тело, мы наблюдаем, чтобы наши ступни плотно стояли на полу, на расстоянии примерно 18 дюймов друг от друга. Мы выпрямляем спину, делаем ровной осанкой, и руки кладем на колени, причем можно ладонями вниз, а можно ладонями вверх, как сейчас показал доктор. But when you are sitting like this, in this posture, just observe that you have not made your body stiff or hard to make it like this. It should be very easily and in a very softer way, but still straight, without any stress anywhere in the body. Но когда вы так садитесь, вы должны удостовериться, что ваше тело не будет жестким. То есть вы не сидите в напряжении, вы должны быть расслаблены. Тело должно быть мягким, вы чувствуете, как энергия по нему идет. И именно, потому что именно из расслабленного состояния вы можете добиться подобного эффекта. So when I sit like this, then in this shoulder zone, there is no pressure for sitting straight like this. It is just very simply you are sitting. То есть, когда я сижу, я проверяю, например, свои плечи, в них тоже не должно быть напряжения, они не должны быть жесткими, то есть все должно быть легко и максимально расслаблено. Just let us focus at this point, lies at the center of your forehead for 1 minute by open eyes. Давайте сфокусируемся сейчас на точке на лбу, да, между нашими глазами. Пока глаза закрывать не будем, вот, точка в середине лба, и просто с открытыми глазами посидим, попробуем туда направить внимание. Just experience if any changes happening in your body while this process. И ощущайте, какие изменения происходят в вашем теле в процессе данного упражнения. Now close your eyes and follow the same process what you are doing for a minute. Теперь закройте глаза и сделайте тот же самый процесс, что мы делали до этого, только теперь
глаза будут закрыты. After closing, do you feel a type of relaxation, even more relaxation than just focusing with your open eyes? Наблюдайте, чувствуете ли вы больше расслабления, когда вы одно и то же упражнение делаете с закрытыми глазами, чем когда вы делаете это с открытыми глазами. Now I hope everybody is now on the platform from where the travel can begin. Теперь, я надеюсь, вы все находитесь на той платформе, с которой наше путешествие может начаться. Those who have not taken any food for past 2 hours or 1.5 years, 1.5 hours, then do 30 times Kapalbhati by closing the eyes. Те, кто в ближайшие 1,5 часа или 2 ничего не кушал, вы можете сделать 30 раз Капалабхати с закрытыми глазами. Just remain with you for 2 minutes after the Kapalbhati. И когда Капалабхати будет сделано, просто 2 минутки посидите в спокойном состоянии. You can focus at the forehead center in this time. И в это время вы можете сфокусироваться на точке в середине лба между бровями. You can experience different colors of lights. Вы можете увидеть разные цвета, которые перед глазами у вас появляются. And you will get some positive, pleasurous sensation exactly behind your head on 180 degrees on the axis that goes through your brain from the Agya Chakra. И вы можете ощутить некие новые ощущения на затылке, в той точке, которая находится на 180 градусов от точки аджны чакры, на которой мы фокусируем наше внимание. A simple yoga theory says, where there is mind, there lies the prana. So whenever this particular channel is activated from Agya Chakra to occiput of the brain, then that through axis you will experience the travel of minute particles. A streaming will happen in the brain. Как сказано в йога-шастрах, то, куда направлено наше внимание, куда направлен наш ум, там и начинает присутствовать прана. Соответственно, когда мы посылаем все внимание по вот этой оси, от точки аджны чакры до нашего затылка, то есть весь наш мозг активизируется, да, различные отделы головного мозга, мы насыщаем их праной, мы насыщаем их кислородом, мы эти отделы активируем.
So the center of the occipital lobe is the point from where the ascending cobra stands and forms the shadow on the head of the Lord Vishnu. И вот эта точка на затылке, да, где определенные доли головного мозга, это точка, где находится змея, да, энергетическая, которая постепенно начинает подниматься и формирует тень над Господом Шивой. Which is having 5 heads representing 5 elements and their full wide aura showing you the expansion happening in 5 great elements. У этой кобры 5 голов, и 5 голов символизируют 5 великих элементов. Она окружена белой аурой, и белый цвет, он показывает расширение всех способностей нашего мозга. So part of your being and consciousness is now out of your body through the point of occipital lobe. То есть часть вашего сознания, часть вашего бытия, она теперь расширяется через вот эту долю затылочного мозга и проходит выше и шире вас. And its travel has begun by focusing at the Agya Chakra. И перемещение этой точки, то есть зарождение этого процесса мы добились, потому что сфокусировались на Аджна-чакре. Not by force, but by itself, you should enjoy that cobra with its movement on both sides. Теперь вы должны ощутить, как эта кобра двигается из стороны в сторону. Это нужно сделать не специально, это ощущение должно прийти к вам естественным образом. When by that thought and imagination you move those 5-headed cobra outside, it does create some movement in different centers of the brain. То есть вы используете свое воображение, вы проводите туда энергию, вы представляете, как эта кобра с 5 головами перемещается аккуратно из стороны в сторону, активируя разные зоны вашего головного мозга. This movement in the brain, in the Sahasrara, creates the sound, which is a subtle sound out of movement, and the subtle sound is also termed as swara. It's difficult initially to tune yourself with that swara, but with the practice and with unification of mind and intellect together, one can listen to that swara. И если вы аккуратно прислушаетесь, вы можете услышать некий очень тонкий звук, который происходит за счет перемещения этой кобры из стороны в сторону. Этот звук называется свара. Возможно, вы не услышите его прямо сейчас, для этого нужна практика некоторое время, потому что когда у вас произойдет объединение тела, ума и интеллекта, да, постепенно вы сможете этот тонкий звук воспринимать. When that swara goes in a rhythm, then the doors of siddhis get open. И когда эта свара сонастроится с определенным ритмом, тогда двери, за которыми находятся ситхи, начнут приоткрываться для вас. Which is our subject as Shiva Svarodaya. И именно об этом рассказывает наш предмет Шива Свародая. So this particular tuning of the prana inside your body and outside through by imagination and the thought will give you right answer to the questions asked by right and left perfect breath as per the event.
Когда вы войдете в это состояние, когда вы сонастроитесь с этими естественными ритмами, вы сможете задавать правильные вопросы и получать правильные ответы, потому что все ваше тело будет звучать на космических вибрациях. All these techniques are to create the seriousness to the consciousness and sensitivity of the intellectual spread all over your body through 72,000 nadis or channels of energy. Соответственно, дальше этот процесс идет таким образом, что он активирует все 72 энергетических канала, которые находятся в нашем теле, и это 72 нади. So when somebody asks me some question, and when my right breath is in force, then when I focus on that particular analysis, automatically that whole sensation will go through my total right side of the body, means 100% the whole right breath is active. То есть, если в данный момент клиент задаст мне вопрос, и я буду наблюдать, что мое правое дыхание работает, это значит, что вся правая сторона моего тела будет активирована, энергия будет проходить через нее, и я смогу понять, какой ответ я должен дать. But if the right breath is working and simultaneously I don't find any sensation on the right side, but somewhere in left also, somewhere in the right also, means that particular streaming happening by right nostril is weak, and then the answer given will have a 50-50% possibility. In that case, you can tell that there lies some hurdle between you and your desire, and you need to clear that path by using different shastras like astrology, chants, rituals, chakra pujas, corrections in the vastu. For that particular thing, you need to have the sensitivity of the breath in your wholeness. То есть вот эта экстрачувствительность, по которой вы ощущаете ваше дыхание и перемещение энергии в вашем теле, она очень-очень важна, потому что именно она помогает вам сформировать правильный ответ. Допустим, если вы чувствуете, что ваше правое дыхание на момент задавания вопроса работает не полностью, вы ощущаете и левое дыхание включается, то есть где-то в левой стороне вашего тела идет энергия, где-то в правой, это значит, что ответ, который вы дадите клиенту, он будет такой средний, 50 на 50. То есть, скорее всего, его желание не совсем соответствует его возможностям, ему трудно получить желаемое, и именно тогда вы должны порекомендовать человеку делать ритуалы, читать мантры, делать васту коррекции, носить какие-то камни, то есть все возможные упаи делать. Для вас это будет знаком. И в этом плане вы никогда не ошибетесь, если вы можете доверять своему дыханию, если вы себя с ним сонастроили и достаточно чувствительны. When you go with this particular system, with totality of your physical form, then those nadis, then your psychic existence, and your intellectual abilities, for that particular sensitivity, you need to give half an hour of different meditations, which we are already giving on our group. Соответственно, чтобы добиться такого уровня, вам нужно практиковаться регулярно. То есть каждый день, хотя бы по полчаса в день, вы должны уделять различным практикам, медитациям, дыхательным техникам, потому что вы понимаете, что многие разные практики, они как раз помогают сонастроить ум, интеллект и тело, да, помогают выйти именно в это пространство, из которого вы канально можете получать ответы. Those who have not opened their eyes can open their eyes, just do like this, and let's come in this world back.
И если вы все это время сидели с закрытыми глазами, сейчас вы можете открыть глаза, растереть ладони и потихонечку-потихонечку возвращаться в наш мир. And do some movement of legs also. Пошевелите ногами также. How was that? Как вам это было упражнение? Можете написать нам в чате, я для доктора переведу. They say wonderful, very interesting. So actually, in different times one should test this instrument. Sometimes in the morning, sometimes in the afternoon, evening, even at midnight. Like that, you should observe how the voids and the spaces are created in the body in correlation to sun in the sky and moon in the sky. На самом деле вы должны тренироваться, делать это упражнение в разное время суток, иногда утром, иногда вечером, иногда днем, потому что есть разное наполнение в вашем теле, разное соотношение между пустотами и пространствами в зависимости от положения Луны и Солнца конкретного в небе. Just keeping thought in the mind to receive something which is different than what lies in us. That is one thing. And by just thought, if you connect yourself with the different time cycles, then also it gives a unique sensitivity to this instrument. Вы должны создать такое намерение, что вы хотите получить нечто большее от этой практики, то, чего у вас еще не было. То есть вы должны стремиться вот в это объединение, стремиться в эту сонастройку. Понятно, что нелегко это сделать с первого раза, да, но потом постепенно вы каждый раз все глубже будете в это заходить. So thankful to you all and Julia for this wonderful translation. We will meet again sometimes. Jai Gurudev. Я благодарен вам за то, что пришли и попробовали эту практику со мной. Благодарю Юлю за чудесный перевод. Я думаю, мы периодически будем такие включения устраивать. Через какое-то время еще другую практику я вам дам. Все заранее объявим и расскажем. Джай Гурудев. You can share your views, experiences regarding this session on the group. И смотрите, я прочитала все, что вы пишете, я доктору обязательно переведу. Вы можете поделиться своим опытом также в наших чатах, группах, а можете еще в Инстаграме отметить нас и рассказать об этом, да, чтобы в следующий раз другие тоже почувствовали. Вот, то есть все те, кого не было, вы можете делиться информацией, да, активно призывать, и если вот вы нас таганете, да, и доктора в Инстаграме Сахасра Махавасту, и нас, Астра Инвасту, и поделитесь, расскажете, будет очень круто, потому что доктор хочет максимально эту практику, эту технику распространить. Всем большое спасибо и всем до свидания. Пока-пока.